Education is indeed a powerful driver of development and one of the strongest tools for reducing poverty, improving health, promoting gender equality, peace and stability. Parade will turn to the right. Right turn. Globally, approximately 260 million children are still out of primary and secondary school. And an even larger percentage faces barriers in accessing higher education due to financial constraints. To shed light on this crisis, the Kenya Marine Fisheries and Socio-Economic Development Kemfsed project is committed to helping children and young people reach Sustainable Development Goal 4, which focuses on quality education. The goal aims to ensure access to inclusive and equitable quality education and lifelong learning opportunities for all by 2025. In the beautiful coastal region of Kilifi County, Kenya, where the ocean meets the land, a remarkable initiative is changing the lives of bright and talented students from underprivileged families who face insurmountable barriers to accessing quality education. John Kalujefa, a young man who lost his mother at a young age, dreamed of becoming a captain. However, his father, burdened with financial constraints, couldn't afford his fees. That's when Kemfsed stepped in and sponsored John's education in nautical science at Bandari Maritime Academy. I was raised at Matsangoni till class 4 when my mother passed on. After about 1 year, my father remarried. Life was not that easy. So because my father had to cope with us and with the other family, with no job, he had no school fees. After clearing my Form 4, my next step was to drop out of school, that I wanted to go work or find work anywhere, even if it was the local, the Mansori, any work that will make me bring something at home so that I can put food on the table and help my father. John, can you come and steer the ship? My dream was to become a captain and operate the merchant vessels and also help my family. I first heard about Kemfsed from a friend. She was applying for the scholarship program and told me that I should apply for the scholarship and to study diploma level, because I was waiting to finish my certificate level and go back home and start to hustle. But she told me that she would try. Maybe I might get the chance, but I should just try and see what this might lead me to. At first, I didn't believe that of all the people that they will select me. Now, importantly, is that training for the sector is very expensive. And therefore, you'll find most of our students who come from very humble backgrounds are disadvantaged because they're not able to pay fees. The Kemfsed to deal with the issue of the fees is a major milestone for us. And we would like to encourage many more institutions to come up with this kind of programs, and even for them to expand the numbers. After graduating into my course, to my career, I want to join into the blue economy, into the shipping industries, into the Kenya fisheries, so that they can help me, lift me to become a captain like the dream I've always wanted.
Jen Bajila, a determined young woman from the marginalized community of Wata, faced cultural marginalization and obstacles to education. In her tribe, girls were often denied the opportunity to attend school, being seen as commodities for marriage. Katika jamii yetu ya Wata, wasichana hawapewi priorities ya kwenda shuleni. Mtoto wa kike katika jamii yetu anaambiwa ya kwamba hizo, kwa mfano pengine labda kama umemchukua mtoto wa kike umempeleka shuleni, umeenda kumfundisha, inasemekana kwamba huyu mtoto wa kike ataolewa, na baada ya kuolewa huyu mzazi atakuwa pengine, huyu msichana kama atakuwa ameolewa amekaa huko kwa familia yake, ama pengine labda ataenda hata maliza hiyo darasa la 8, hii pesa ya mzee itakuwa imeenda to waste. Mimi kama mtoto mwenye nilikuwa napenda sana elimu, nilikuwa nasoma, ikifika kama weekend hivi ninatoka ninaenda nikafanya hivi kazi vya mikono, ama kulimia mashambani, ama kutengeneza vikazi ili nikipata ile pesa naenda kujilipia mwenyewe school fees. Nilikuwa yani sijui na ngoja nini, maana yake sasa hata high school nilikuwa nimesoma kwa shida hivyo, university nitaenda vipi? So nikakaa hivyo, mwishowe nikaingia katika ndoa ya mapema, nikaoleka. Jen worked tirelessly doing casual jobs to pay for her secondary education. Thanks to Kemfsed scholarship program, she is now studying at Mount Kenya University, eager to empower more girls in her community to access education. Sasa nilipopata scholarship, niko na raha mpito, maana sasa ndoto yangu ilikuwa imetimia. Ndio nikarudi shule, mpaka saa hii ninaendelea ninasoma. Kwa hivyo nikiwa ninaenda shule, mimi au watoto wangu namwachia mother-in-law naenda shule. Nikienda shule, mimi kwa sababu ya maisha ya ndoa nayajua tayari, naenda na focus na elimu yangu nikiwa shule. Nina focus na kaa huko mpaka nikifunga shule ndio narejelea watoto. Nikikuja kwa watoto, haya nakaa nao, tukifungua shule, mimi narudi. Nikirudi, I'm focusing with my education life. Katika familia yangu mimi ndio wa kwanza kufika university. Kwa hivyo mimi nawaambia wale wasichana wenzangu ama hawa watu wenye kwa mradi kwamba tusome kwa bidii, vile tumepata msaada wa kwamba tusome, tufanye bidii ili tuweze kufikia yale malengo yetu yenye tulikuwa tuko nayo kwa maisha. In this project area like Kilifi, we have issues whereby a student is supposed to wait. Maybe you have two in that family, they have completed at the same time, but one will also have to wait for the other one to complete before enrolling to maybe secondary school or to college. Another area is that you see sometimes they are married off because of lack of school fees. That's why the project is coming in to fill that gap, and also in longer time to safeguard these coastal resources, and also to provide an awareness of the impact of climate change to our marine resources and ecosystems. Athman Saleh Salim had a passion of becoming a medic, but the challenges of school fees seemed to dash his dreams. Some of the times I couldn't manage to pay my tuition fee to study, to settle for my studies. I used to apply for CDFs and the county government bursaries. He is on his way to becoming a healthcare professional, ready to make a difference in his community. If it were not for the scholarship, I will not. I don't think I will not have completed this course because of the challenges that are back at home. Because my dad has no enough finance to pay for me the college fees. Recognizing the urgent need for change, the Kenya Marine Fisheries Socio-Economic Development Project was initiated in 2020, a collaborative effort between the national government, World Bank, and Kilifi County government is turning the dreams of bright students from poor families into a reality. The program aims at building capacity of the coastal communities
to manage the coastal and marine resources. And this scholarship program is being implemented through target approaches, that is through internship program. We have a scholarship for secondary school students. We have scholarship for technical and vocational education training, that is TVET, and we have scholarship for certificate and diploma training. So this scholarships has really enabled them to go to school, and with that it's like an opportunity for them because they are able now to be in school like any other student who have been able to get maybe funding from other scholarships, or even those who are coming from parents who are well off, who can even take care of themselves. So they are really benefiting out of this project. The rhythm of life here revolves around the ocean, providing sustenance and livelihoods for generations of fisherfolk communities. But with changing times and the impact of climate change, the communities face new challenges. Meet Emmanuel Kahindi, a widowed fisherman who has spent his entire life on the waters of the Indian Ocean. However, declining fish populations and the effects of climate change have taken a toll on his income, leaving him unable to afford the education his son Joseph deserves. Nilianza uvuvi 1994 baada ya kuwa nilikuwa mwalimu wa shule za msingi. Nikaweza kuamua kwamba nije baharini kuvua, nikiwa na matumaini ya kuwa labda kadiri ninavutia juhudi katika kazi yangu pia ningeweza kujilipa vizuri na kuweza kukuza familia yenye uwezo na ile heshima nilikuwa nikitarajia. Kwa hivyo ikawa ni lazima nikiwa kuendelea kuvua basi niende nikivua na vyombo vya wenyewe. Niongee na mwenye boat, anipatie boat kama hii ambayo niko nayo sasa. Hii ni boat ya mwenyewe ambayo aliweza kuniamini na kunipatia, mimi ndio naisimamia, ndio nachunga, ndio naishi na hii boat, ili nikienda baharini yeye apate haki yake na mimi nipate haki yangu ya kulea watoto. Mimi ni mzazi ambaye niliweza kupoteza bibi, kaniachia watoto 4. Kijana wa 3 ndiye ambaye aliweza kuachia kio kidato cha 3, maana sikuwa na uwezo wa kuweza kumsomesha. Na akawa sasa ni kufanya kazi, afanye vibarua nisaidie ili nilee wengine, maana pia mbali na ule waiga tu kulikuwa na yule mdogo kabisa ambaye alikuwa naye anaenda masomo yake ya secondary. Sina kazi nyingine mimi nafanya. Mimi ni mvuvi tu siku zote. Sasa ndio kwingine imeshindikana na kosa tu kabisa school fees, mtoto anaacha shule. Anabaki tu nyumbani. Hiyo scholarship niliandika ilikuwa ni kwa mtu ambaye anahitaji kuendeleza masomo ama kujielimisha kupitia vyuo vya ufundi ama masomo ya secondary ama sasa mimi yule wangu ni kwamba secondary ilikuwa tayari sha drop. Kwa hivyo alikuwa hayuko shule. Ilikuwa ninachohitaji kwa hakika ni mtu tu si kunisaidia kulipa school fees, lakini ni kunisomeshea. Maana nilikuwa sina uwezo kabisa. Sasa ikawa kwa kweli imeniokolea tu pakubwa kumfanya yule mtoto kuweza kuachieve ile dream na pia mimi kujisikia uhuru, yani like hata Mungu akinichukua leo nitasema kati ya wale watoto wangu 4 basi nimewaacha mahali. Yani mlinitoa pale mahali ambapo nilikuwa siwezi kujienua. Joseph Kahindi, a determined young man, found himself at a crossroads. Forced to abandon his education due to financial constraints, his dreams of becoming an automotive engineer seemed out of reach. But fate had something else in store for him. Tangu niache masomo, maisha huku nje kwa rahisi kwa sababu ilibidi nimejishughulisha na kazi tofauti za kuajiriwa. Ambao nimekuwa nikifanya kazi katika sehemu tofauti tofauti ikiwemo hoteli, ambao nimekuwa pia nikifanya kazi kama cleaner. Nilipata scholarship ya Kemfsed project mwaka 2022 ambao nasomea motor vehicle wiring katika shule ya Nesbon Teachers Training College iliyoko Mtwapa. Ndoto zangu zilikuwa kama ziko gizani, lakini baada ya kupata scholarship ni kama naona nuru gizani. Kwa sababu pia naona ile malengo yangu ya kwa engineer yanaendelea kutimia. Na pia kunipatia ule uwezo wa kuweza kusaidia familia yangu kutoka pale ilipo. In a society where tradition prevailed over education for girls,
Jane Kadzo defied the odds. Her father, influenced by cultural norms, stopped her sister's education, believing they would soon be married off. But Jane Kadzo became the first girl in her family to attain a college education, breaking barriers and inspiring others to follow in her footsteps. Sisi tuko watoto 6, mvulana mmoja na wasichana 5. Sasa baba yeye alisema hata tulipia school fees sisi watoto wa kike. Tuko high school. Sasa mama yeye ndo alikuwa anapambana na hiyo hali, atulipie school fees, atafute kwenye atatoa pesa tulipie. Sasa nilipomaliza tena huko bado nadaiwa huko, nadaiwa 9,000. Sasa nilipomaliza, sasa nikawa sina matumaini tena kwa nitaenda mahali kwingine. Sasa nikawa nimebaki nyumbani. Sasa nilipopata huo msaada, nilishukuru Mungu, maana nilikuwa sina matumaini kwa nitaenda college. Sasa nilipopata hizo pesa, yani nilifurahi. Sasa hii nasomea huko Malindi, Equip Africa Institute pale Malindi pale. Nasomea social work and community development. Hizi kokoto watu wavunja hizi kokoto, lakini wasi kila siku zanunuliwa. Ni baada ya muda ndo watu wanakuja wanaulizia tuwauze. Sasa kama sijauza hizi kokoto, sasa huwa mama ndo ananipa fare. Kama amekosa kabisa, sasa huwa nabaki. Maana kokoto hazijanunuliwa na yeye amekosa fare. Sasa huwa nabaki nyumbani. Nasoma kwa bidii, nikimaliza shule nipate kazi, nimsaidie mamangu, nisaidie wale dogo zangu. Pia mimi maisha yangu yasiwe kama hivi venye nimekuwa. The Kemfsed project, a beacon of hope for bright students from impoverished families in Kilifi County, seeks to transform the lives of those affected by economic hardships. It aims to bridge the gap between education and opportunity, empowering the youth to create a better future for themselves and their communities. Benson Menza, the 6th born in a family of 10, faced extreme poverty from an early age. Determined to rise above his circumstances, he educated himself against all odds. However, the Kemfsed scholarship program became a turning point in his life. With the help of Kemfsed scholarship, he is not only gaining knowledge, but also igniting a spark of change within himself.
Joab Bayer, an environment conservationist, had always dreamed of a career in the hospitality industry. However, the challenges of poverty and school fees had dimmed his aspirations. Mimi nimekuwa mvuvi toka nimezaliwa. Babangu mimi hakutaka niwe mvuvi, alitaka sisi sote tusiwe wavuvi. Lakini mimi pia nilikuwa nenda shule, nikirudi nenda baharini nenda kuvua. Biashara ya samaki imeniwezesha kupeleka watoto shule. Na mimi mwenyewe na bibi yangu kula chakula, kuvaa, kusimamia kwa kila kitu imeniwezesha. With the support of the Kemfsed project, he now pursues his passion for catering and hotel management at the prestigious National Industrial Training Authority, NITA College. Tumeweza kupata huu mradi wa kufadhiliwa na huu mradi wa Kemfsed ambao sasa niliweza kuapply na nikapata na nikawa nafanya catering. Hii catering nimefanya kwa sababu kule upande wetu tunakaa pale Kambala ni kuna mahoteli. Hotel industry ni nyingi. Sasa huwa nimejihusisha na kuuza samaki kwa sababu vile huwa napeleka samaki kwa apartment, so nikaona watu wanapika na wanalipwa mshahara mzuri. Sasa nami nikatamani siku moja pia niwe chef ili niwe naweza kupika. Na kulipokuja mradi wa Kemfsed nika-apply nikapata, so ikawa matumaini yangu ama ndoto zangu za kuwa chef zimekamilika. Pia ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Kemfsed kwa sababu ya kuniwezesha kupata hii nafasi ya kusomea catering. Yalikuwa ni ndoto zangu na maoni yangu, lakini Mungu akapenda niweze kuyakamilisha kwa haraka. Na pia nasema asanteni kwa watu wa Kemfsed kwa huu mradi. Ningependa kuendelea zaidi, nataka nifanye fisheries baada hii kufanya catering. Amos Toya, a bright and ambitious student from a poor rural family in Kilifi, is among those affected. His dream of becoming a doctor seemed unattainable until he qualified to join the prestigious Ribe Boys High School. However, his parents faced financial constraints that threatened to shatter his dreams. Mimi babangu anafanya tu vibarua hapa na pale. Apate ndio hivyo, kama ni mjengo mkorogo fresh tufanye. Target yangu mimi ya KCPE ilikuwa 400, lakini sasa ile ya kwamba sasa hata vitabu zenyewe kama hali ya nyumbani tayari ni hivyo chakula, je vitabu utanunulia? Mtu atanunulia, atafikiria kununua chakula rather than kununua kitabu. Sasa iliniathiri hata ile mark ambayo nilipata. Sawa nilipata maki lakini haikuwa tu target yangu. Target yangu ilikuwa 400. Amos' parents, overwhelmed by the burden of poverty, could not afford to pay his school fees. Little did they know that a ray of hope was about to shine upon their family. Shule ilipokuja alikuwa nimetoa ribe, lakini sasa angalia tarehe ya nyumbani ndio hivyo. Wasema tarehe sitakuaje hivi. Sitaenda tu. Sasa kajaribu ku apply zingine. Li apply lakini zote nikawa nimekosa. Alafu bado kuna ndugu zangu watu wawili wako second roto nataka wasome. Popata vile msaada mimi nilikuwa na furaha sana. Maana nilijua sasa ile shida ya fee ama ile ya kwamba alikuwa na mawazo mengi, alikuwa anambia nikani. Maana ile mawazo mengi pia alikuwa ananiathiri. Na furaha tayari maana najua sasa hii kama kusoma nitakuwa na concentrate vizuri kwenye vitabu vyangu. Mimi Kemfsed ilinilipia form 1, form 2 na itanilipia form 3 na pia form 4. Shukuru sana kwa hilo. The project aims to uplift Kilifi County's communities and plant master seeds of hope for a brighter future. The aim of this program is that for the government, it's want to support the 100% transition of primary school students to secondary school and also from secondary school to post-secondary school learning. Fatuma Athmani, a resilient single mother, faces numerous challenges in providing for her family. Her daughter, Asia Mwaka Omar, dreams of pursuing an education that seems unattainable due to their impoverished circumstances. I was born in Kilifi, and life for us, because we're staying only with our mother, life is so hard. Our mom, she's a fishmonger.
She sells fishes to sustain our wants, and sometimes for school fees she can borrow, she can ask for assistance from her brothers and also from some institution which she give out money, bursaries for paying our school fees. Asia Mwaka Omar, a determined and talented young girl, is the firstborn in a family of 4. Despite the financial constraints, a passion for education burns brightly. I finished in Kilifi Primary, attaining 350 marks. But after finishing, I didn't have any hope for joining secondary school. This is because that she said that she had nothing. No, I had to wait with no hopes. Because at time when I hear that people were going for school fees, I knew that I was also in the list. So me focusing was very hard. I only concentrated that I will go home at any time. I got Kemfsed scholarship during the December holiday in Form 1. I was so excited because I know that my studies will be smooth and I'll have to concentrate so as to achieve my goals. At Form 4 level, I'm aiming at an A plane, and I want to be a secondary teacher in chemistry and physics. As for my mother, I want her to live in a very comfortable life with no challenges, and around the society, those who are in need, I also be like the way you have done to me. I sponsor some girls to attain their goals. Witnessing Asia Mwaka Omar's potential, Kemfsed steps in to provide her with a life-changing opportunity. This scholarship will not only transform Asia's life, but also inspire her entire community. Asia Mwaka Omar, now a proud beneficiary of the Kemfsed scholarship, excels in her studies at St. John's Girls Secondary School. With the weight of financial constraints lifted, she embraces education with a renewed sense of purpose. Generally, if we talk about her performance, she's doing okay, because according to last term's performance, end of term, she scored very well, 79 out of 100. Beyond financial support, the scholarships also provide mentorship, career guidance, and access to skill-building opportunities, encouraging holistic development and expanding the beneficiaries' horizons. These students, they are geared towards getting professional training, and what mostly we are pushing for, these are courses under fisheries, natural resource management, complementary livelihood courses like GIS, and also courses in community development and environmental governance and planning. Through education, the Kemfsed project is not only uplifting individual lives, but also laying the foundation for sustainable development in Kilifi County. Challenges are there, and the first challenge is the high number of applications, whereby for the secondary school you get more than 2,000 applying for the scholarship, and 2,000 versus only 10 students. That's our biggest challenge that we are facing. And also for the other categories, TVETs and also diploma. The high number, not less than 600 for diploma, not less than 500 for TVETs each academic year. Another challenge that we are facing as a program is that if you check the categories, like for the secondary school and diploma, they only pay for tuition fees and statutory costs. But now the challenges that we have is that they don't offer for the buying of personal items, and also assisting these students maybe in terms of e-learning, because for certificate and diploma, currently they have online classes. So they don't have smartphones, they don't have laptops, even to use to undertake these courses. So that's one of the biggest challenges that we are seeing our students are currently facing. Also, another challenge is that we have students who are they're not able to get fare to take them to school. So we are forced to offer our vehicles to carry these students to school, but this arrangement is not that sustainable,
because the number of students keeps on increasing each and every year. These young change makers, inspired by the opportunities they received, give back to their communities, creating a ripple effect of transformation. I would like to use my knowledge and experience to help nurture new talents. I sponsor some girls to attain their goals. Mambo ya kulinda mazingira kama hiyo coral restoration, na pia ninafanya turtle conservation, hizo beach cleaning. Mimi ndio coordinator wa beach cleaning katika Kanamai Beach Management Unit. So ningependa kuendelea zaidi, nataka nifanye fisheries baada hii kufanya catering. Yes. As the sun sets over the horizon, the dreams of a generation are ignited, nurtured and set in motion thanks to the Kemfsed project. It is a testament to the power of education, unity and the unwavering spirit of those who dare to dream.